Now we will be discussing about the corporate governance failures. The corporate governance failures are listed out here. Common governance problems noticed in various corporate failures have been listed out here. That is regulators' mistake, supremacy of the CEO, lack of vigilance by the auditors, individual or concentrated ownership, incompetent board, misleading accounting policies, insider trading, poor investment policies, exorbitant rate of borrowings. So these are the common corporate governance problems noticed in various corporate failures. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സെർട്ടീൻ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് കാരണവും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സുപ്രമസി ഓഫ് ദി CEO. നമുക്കറിയാം, ഒരു CEO ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ തിങ്സ് വിത്ത് ദ what other persons who are working in the organization, as well as he must be able to understand that what are all things which are happening in the organization. If he is showing a supremacy on all the things, then it won't be a transparency will not be there. Okay, then there is a chance for the corporate failures. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഒരു CEO അവിടെ ഒരു സുപ്രമസി കാണിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് വേണ്ട മെയിൻ പോളിസി, അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസി, നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then lack of vigilance by the auditors. If the auditors of that particular organization is not vigilant about things which are happening, then there will be chances for the corporate failures. Then next one is the individual or corporate concentrated ownership. If there is individual ownership or the concentrated ownership, the ownership is concentrated on the hands of few, then there won't be transparency. What we need in a particular organization to be successful or to prevent it from failure, it should be a transparent. All the proceedings which are taking place in that particular organization should be transparent. Then if the board of directors is incompetent, if they are incompetent, definitely there will be corporate failures. Then next one is the misleading accounting policies. Okay, if the accounting policies which are followed by that particular organization is not properly maintained, then that will be leading to the corporate failures. So these are the very common corporate governance problems which is noticed in the various corporate failures. Next, we are moving on to the code and standards on corporate governance. In code and standards on corporate governance, in modern day, the corporate governance had become an important thing. Okay, but during the 1970s and 80s and all, it was not so familiar thing. Okay, this corporate governance was not so familiar. Next thing is that the aim of the corporate governance is to ensure the transparency and ഫെയർ ഡീലിങ്സ്. അപ്പം 1970s 80s ആ ടൈമിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ്സും ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫെമിലിയർ ആയി തുടങ്ങിയതും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മെയിൻ എയിം, അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദി transparency and fair dealings, and the misconducting as well as the ethical issues in the corporate sector. അതൊരു മിസ്കണ്ടക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ നടക്കുന്ന അൺഎത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെയാണ് ഒക്കെയും ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോർപ്പറേറ്റ് വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അപ്പോയിൻറ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണിംഗ് ഏജൻസീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആണ് ഫസ്റ്റ്ലി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആഡ്രിയൻ കമ്മിറ്റി ടു ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്
കോഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്രിയാൻ കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റി. So now we will be discussing about the Cadbury report in 1992. So it was the appointment of the independent and non-executive directors. First we had to appoint the independent directors. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. The board has to form an audit committee with minimum of 3 non-executive directors. Majority of them should be independent. നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം. ആ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മിനിമം 3 നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. Division of responsibility between chairman of the board and the chief executive. However, the chairman of the board are one and same. Board should be the strong independent elements. We have to divide the responsibilities among the various members. Remuneration of the committee should be established to monitor the executive rewards. Nomination committee with sufficient independent directors should be established to nominate the new board members. Comply the code of best practices. സോ നമ്മളൊരു ഫെയർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂ ബോർഡ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു പുതിയ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് എ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി. ത്രൂ ദാറ്റ് നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സെലക്ട് ദി നോമിനീസ് ഫോർ ദി ന്യൂ ബോർഡ്. കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ കോഡ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻബറി റിപ്പോർട്ട് 1995. We have already discussed about the Cadbury report. Now we are moving on to the Greenberry report 1995. Focused on the issue of remuneration. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിലാണ് ഗ്രീൻബറി റിപ്പോർട്ട് മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So the remuneration should be consist of the independent non-executive directors. Head or the chairman of the remuneration committee should answer all the questions raised by the shareholders at the annual general meeting. അവരുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആനുവൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഉത്തരം പറയാനുള്ളൊരു ബാധ്യത ഒന്നെങ്കിൽ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിനായിരിക്കും. സോ ഓരോ ഡയറക്ടർക്കും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരിക്കലും മോർ ദാൻ 1 ഇയറിൽ കവിഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല. സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം ഫോർ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോർപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഹാമ്പൽ റിപ്പോർട്ട്. Corporate governance should be based upon the board policies rather than the rules. സോ ഹാമ്പൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ബോർഡ് പോളിസീനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ, റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. സോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബോർഡ് ആൻഡ് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷുഡ് കമ്പനി സ്പെസിഫിക്. അപ്പം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ക്ലിയർലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ആൻഡ് ദ ബോർഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബോർഡ് ആർക്ക് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു കൺവിൻസിങ് ആയ ആൻസർ കൊടുക്കാനും ആര് ബാധ്യസ്ഥരാണ്? കമ്പനിയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് റാദർ ദാൻ കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ. ദ യൂണിറ്ററി ബോർഡ് ഈസ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ UK. ഹെൻസ് two boards, supervisory and management board, are not required in UK. UK Combined Code. The Combined Code has set up clear guidelines for board composition, directors' remuneration, audit and accountability of the shareholders. So UK Combined Code 1998 വന്നത്. UK Combined Code എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബോർഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനെ പറ്റിയും ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവർ ക്ലിയർ കട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.